So thank you very much. It's an amazing situation when I've been invited to one of the great temples of knowledge in the world. The Honorable Vice Chancellor of the University of Calcutta, Professor Ashutosh, a distinguished scientist. The revered Secretary Maharaj, Swami Shastrodhananda, respected Principal, Swami Ekachittananda, respected professors and guests, and dear students. As you move from darkness to darkness, to quote the German line of one of the greatest Romanian German poets of the last century, Paul Celan, from Dunkeln zu Dunkeln, from darkness to darkness. Threatened by a disastrous climate change, marked by pollution and rising temperatures, verging on ecological disaster, an increasingly crooked world politics, and a destructive market economy which has turned us into commodities. It is still so gratifying to see the flicker of light in the glowing faces of the students today. Abhinandan Bondhura, I envy you because you have been able to study in this great temple of knowledge, named after Sri Ramakrishna, a symphony of the soul of India, the magic fruit of a mature moment, to quote the Nobel laureate, French novelist, playwright, biographer, and thinker, Rkmrc. I repeat, Sri Ramakrishna, a symphony of the soul of India and the magic fruit of a mature moment, Ramakrishna Mission. To quote the French Nobel laureate, French novelist, playwright, biographer, and thinker, Rkmrc. তোমাদের ছাত্রদের শুধু বলি যে কাগজ পাবে তোমরা সার্টিফিকেটের, শুধু খেয়াল রেখো রবীন্দ্রনাথের তোতা কাহিনীর মরা তোতা পাখিটির মতো তোমাদের পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খসখস গজগজ না করে, কারণ জীবন সমুদ্রের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথই বলেছিলেন, সেই কিতাব চাই না যাতে কাগজের গন্ধ পাওয়া যায়, বিশ্ব সংসারের গন্ধ নাই। If you look around, চারদিকে যদি তাকাও, দেখবে it's a world of madness, badness, and sadness. কে বলেছেন? Aldous Huxley. Madness, badness, and sadness. চারপাশে। We are living in a post-truth age. A term coined by the Serbian-American playwright Steve Tesic in 1992, post-truth, which is now in the Oxford Dictionary since 2016. It highlights an era when populist emotions and personal beliefs, often fueled by digital media, have become more influential in forming and shaping public opinion than scientific empirical truth. It highlights an era when populist emotions and personal beliefs, আমরা সবাই রোজ দেখছি, টেলিভিশন খুললেই দেখছি, কি হচ্ছে? They are dishonoring us. Who are these people who are dishonoring us? একসাথে এরা কি বলতে চাইছে? Do they love anyone? Do they love this country? Post-truth. Find out in the Oxford Dictionary. The word coined in 1992 and elaborated later on in 2004. It highlights an era when personal beliefs, যা ইচ্ছে ভাবা যায়, বলা যায়, which have become more influential in informing a personal opinion than objective truths. So it's fast becoming a marketplace because of the market economy also, where desired narratives are preferred to scientific,
factual truth. Time only knows the price we have to pay. Time only knows the price we have to pay. মাথার উপরে কালপুরুষ, মাথার উপরে কালপুরুষ, সে দেখছে যে হাজার হাজার বছর ধরে দেখেছে পৃথিবীকে। It's a rhetoric of oppression. It's a carnival full of simulation and acting. এমন এক সময় যখন রবীন্দ্রনাথের লিপিকার বিদূষকের মতো আমরা হাসতে ভুলে গেছি। শেক্সপিয়ারের টাইটাস অ্যান্ড্রোনিকাস নাটকে মার্কাস বলছে সেটা উল্টো অবস্থা। হাসছেন কেন? টাইটাস বলছে হাসছি কারণ কান্নার শেষ অশ্রুটা শুকিয়ে গেছে। I don't have another tear to shed. But as Aristotle said, unexamined life is not worth living. অপরীক্ষিত জীবন যাপন করার যোগ্য নয়। Where do we stand 13.8 billion years after the Big Bang? We are 13.8 billion years old, and we have spent millions of years in the trees. Millions of years in the trees. Where do we stand now? After centuries of wars and massacres, there's a shift in man's cognitive processes, in the way in which brain stores and analyzes sensory perceptions. We don't store the perceptions in the same way we did 50 years ago. Very few students, very few of the new generation will read War and Peace by Tolstoy. It's too long. Shumai kothai. We are too busy doing nothing. Shumai kothai. So, that's very important. His hat is... Sorry, maybe it's too small. So there is a change in the sensory perceptions. আপনারা লক্ষ্য করেছেন, মহারাজরা আছেন, অধ্যাপকেরা আছেন, 40, 50, 30 বছর আগে যা ছিল আমাদের অনুভূতির অবস্থা, আমরা এখন সেটা নিতে পারছি, আমরা পারবো। আমরা দস্তয়েভস্কির ব্রাদার্স কারামাজা পড়তে পারবো না, সময় নেই। যত ক্ষুদ্র হয়ে আসছে আমাদের মন, তত ক্ষুদ্র হয়ে উঠছে এই পৃথিবী। We are in what Guy Debord, the French scholar, thinker, calls a society of spectacle, la société du spectacle, Drishyer Samaj, where the image, the picture, seems to have become more real than the real. সবাই সর্বত্র সেলফি তুলছে। কেন? তুমি নিজের ছবি তুলছো কেন? অন্যের ছবি তোলো। It symbolizes a perversion of the modern age. একটা মনোবিকৃতি। কতটা দিবায়িত হব আমরা, দয়ে বয় দীর্ঘ। আমাদের তো দিবায়িত হবার কথা ছিল, দয় দীর্ঘ। দ্বীপের বদলে হলাম দ্বীপ। তোমরা লেখাপড়া শিখেছ, দ্বীপ হাতে। উত্তরে বলেছিলেন ধম্মপদে, be like an island, be a lamp to yourself. নিজে আলো নিজে হও, be a lamp to yourself. সেখানে কি একটা ছবির প্রদর্শনী, অলমোস্ট লাইক হিস্টেরিয়া। ঠাকুর দেখতে গেছে, দেখি ঠাকুরের ছবি না তুলে নিজের ছবি ঠাকুরের সঙ্গে, বাড়ি গিয়ে দেখবে না। ঠাকুর দেখেছে কিনা মনে নেই, ছবি তুলেছি মনে আছে। It's very important. Remember that. The selfie represents the crass self-centeredness of the individual, where the truth is a moment of the false. Truth is a moment of the false. It's a mass delusion, a psychosis. The need for money is the only need produced by the society. And to add salt to the injury, our rulers
our power-hungry rulers all over the world they blister our tongue. I'm quoting from Shakespeare's King Lear. Blister our tongue. তাহলে আমরা এখন কি করব? That's a very important question. At the end of the day, all of us, the professors, the students of course, will go before the cracked mirror, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কি বলবো আমি নিজের দিকে তাকিয়ে? আমি এখন কি করব? What shall I do now? তোমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছো? জীবনের চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছো। এই অসাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ সমাপ্তির পর এখন প্রশ্ন হলো, আমি এখন কি করব? এই প্রশ্ন করেছিলেন 17 শতকে অঙ্কবিদ, পদার্থবিজ্ঞানী এবং দার্শনিক পাস্কাল। What must I do? আমি এখন কি করব? একই প্রশ্ন করেছেন 103 বছর আগে আধুনিক সভ্যতার মহাকবিতা The Wasteland এ T.S. Eliot, Part 2, line 131. What shall I do now? What shall I do? আমি এখন কি করব? কি করব আমরা? এই নিরালম্ব শূন্যতায়, এই দৃশ্যের সমাজে, এই বাজার অর্থনীতির সমাজে আমরা এখন কি করব? আমরা কি হারিয়েছি? আমরা যা হারিয়েছি তা হলো our wisdom, our dignity, আমাদের প্রজ্ঞা, আমাদের আত্মমর্যাদা। রবীন্দ্রনাথ একটা অপূর্ব সুন্দর শব্দ ব্যবহার করেছেন, অন্তঃপ্রকৃতি। মানুষ তার অন্তঃপ্রকৃতি হারিয়েছে, যা সে একটা কম্পিউটারে বা কৃত্রিম বুদ্ধিতে পাবে না। তার অন্তঃপ্রকৃতি, তার আত্মমর্যাদা। তোমরা অসীম ভাগ্যবান, তোমরা আলো আকাশ পেয়েছ নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে। নিয়ম শৃঙ্খলায় সংহত থাকতে শিখেছ শ্রদ্ধা ও আত্মমর্যাদা। তোমরা তো একালের সত্যার্থী। Look up at the stars and unleash your imagination to shape the future. গালিবের একটি পার্সি শের আছে, একটি ধূলিকণার পক্ষে কি সূর্য পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব? প্রায় অসম্ভব। তবু কি আমি চেষ্টা করে যাব? সেটাই সঙ্গত। নিশ্চয়ই। ভাঙা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বুকে হাত দিয়ে বলো, we've lost our wisdom and dignity. Money is the only need that this collapsing world has taught us. Now, Homo sapiens, Amra. I told you that we spent millions of years in the trees. Millions of years in the trees. Read Carl Sagan, Dragons of Eden. Read Cosmos. Carl Sagan. গাছে দাঁড়িয়েছি কোটি কোটি বছর। সেই মানুষ হোমো সেপিয়েন্স মানে কি? Means man the wise. একটু আগে বললাম wisdom, man the wise. প্রজ্ঞাবান সেই পশু যারা মানুষ। And the unwavering curiosity of the Renaissance in Europe was triggered off by Pico della Mirandola. এই প্রজ্ঞার কথা প্রথম বলেন পিকো দেলা মিরান্দোলা বা পশ্চিম ইউরোপে, ভারতবর্ষ তো চিরকালই বলেছে। Oration on the Dignity of Man, 1486. A key text of the Renaissance humanism. In Latin, the original name, Oratio de Hominis Dignitate. Oratio de Hominis Dignitate. আত্মমর্যাদা। আরেকটা জরুরি কথা, Aristotle reminded us 4 centuries before,
Jesus Christ, Nicomachean ethics, of another very important aspect of life, that every art and every inquiry, যেটা আমরা আবার ভুলে গেছি 21 শতকে এসে, অ্যারিস্টটল বলেছেন, যিনি আমাদের বলেছিলেন কত আগে, তখনও জানা যায়নি যে মানুষের মস্তিষ্কের আয়তন 1200 থেকে 1400 কিউবিক কিলোমিটার, কিউবিক সেন্টিমিটার, তখনও জানা যায়নি। অ্যারিস্টটল প্রথম বলেছিলেন, among all the animals, human beings have the largest brain. লক্ষ্য করো, জ্ঞান পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। জ্ঞান এমন হয় না যে বিজ্ঞানী শুধু বিজ্ঞান জানে আর কিছু জানে না। জ্ঞান এমন হতে পারে না যে সাহিত্যের অধ্যাপক শুধু সাহিত্য জানে। কারণ অ্যারিস্টটল পলিটিক্স লিখেছেন, সেই অ্যারিস্টটল পলিটিক্স লিখেছেন, আবার এথিক্স লিখেছেন। এই সামগ্রিকতাকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি জীবন থেকে। সেখানে উনি বলেছিলেন, প্রত্যেক শিল্প এবং প্রত্যেক অনুসন্ধান, প্রত্যেক কর্ম এবং প্রত্যেক সাধনা একটা কারণ থাকে। সেটা কি? যেমন তোমরা এখানে লেখাপড়া করছো, সে কারণটি কি? একটা ভালো কিছু করা, ডু সামথিং গুড। হি সেড নিকোম্যাকিয়ান এথিক্স, অ্যারিস্টটল। গ্রিকে বলে কিন্তু অ্যারিস্টটল না, অ্যারিস্টোটেলিস। যেমন আলেকজান্ডার হচ্ছে আলেকজান্দ্রাস, যেটা আমরা আজও শিখিনি। তার নাম তো আসলে আলেকজান্দ্রাস, তার নাম তো আসলে অ্যারিস্টোটেলিস। Now, what's very important, that every action and every pursuit, every art and every inquiry is thought to aim at some good. And for this reason, the good has rightly been declared to be that at which all things aim. ভালো কিছু করার জন্যই তোমাদের এখানে পাঠানো হয়েছিল, তোমাদের বাবা মা কষ্ট করে এখানে পাঠিয়েছিলেন। ভালো কিছু তোমরা দেখেছো, করেছো এবং আরো ভালো কিছু করবে। কারণ এটা ছাড়া জীবনের কোনো মানে নেই। কে বলছেন? অতদিন আগে একজন গ্রিক দার্শনিক, ছোট্ট আথেন্সে বসে ভেবে রাখার। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেছিলেন, আজি প্রভাতে রবির কর, কেমনে বসিল প্রাণের পর, কেমনে বসিল গুহার আধারে প্রভাত পাখির গান, না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া জাগিয়া উঠিল প্রাণ, জাগিয়া উঠেছে প্রাণ, ওরে উঠলি উঠেছে বাড়ি, ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ ধরিয়া রাখিতে নারী। বোঝার চেষ্টা করো, দিস ইজ দ্য হিস্ট্রি অফ হিউম্যানিটি। মিডল এজ, গুহার আধার, তারপরে এলো আলো, জ্ঞানের আলো, বিদ্যার আলো, অন্ধকার দূরীভূত